The Sumiths of Sri Lanka are the heart of the island nation. The mountains, giant rocks, and waterfalls of Sri Lanka have nourished the ecosystems, wildlife, and people of this country for millennia. Discover what inspires us to engineer the future of Sri Lanka. Discover the Sumiths of a nation. The central mountains are the heart of Sri Lanka. Wrapped within its heights are immense peaks that breathe life to the rest of the land. The twin peaks of Dethanagala. These peaks are two of the highest in Sri Lanka. The mountain lies in the middle of Sri Lanka's peak wilderness sanctuary. This protected area produces a large volume of Sri Lanka's fresh water and is a vitally important ecosystem with tremendous biodiversity. This region is often enveloped in mists, and the cold, moist climate helps many kinds of unique life forms to thrive. The enormous biodiversity in this area has earned it a classification as a super biodiversity hotspot by the United Nations. It is also classified as a UNESCO World Heritage Site for its rich biodiversity. The search for new forms of life is ever ongoing in these parts. For environmental scientist Dilip Chandranimal, every step of the road holds potential for new discoveries. බලංගොඩ භගවන්තලාව මාර්ගයේ ඉහළට ගමන් කරනකොට අපිට දකින්න හම්බ වෙනවා මේ දෙතනගල පරිසර පද්ධතිය. විශේෂයෙන් මේ පද්ධතියේ තියෙන විශේෂත්වයක් අත්යන් පස්සේ ලංකාවේ කඳුකර ප්‍රදේශයේ ගත්තන් පස්සේ ගොඩක් ඉහළ ජෛව විවිධත්වයක් වාර්තා වන ප්‍රදේශයක්. මේකේ අත්‍තරම් ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට දකින්න හම්බ වෙනවා ප්‍රධාන පරිසර පද්ධතීන් දෙකක්. එකක් තමයි පහතරට උපකඳුකර වනාන්තර පරිසර පද්ධතිය සහ කඳුකර වනාන්තර කියන එහෙම නැත්නම් වලාකුළු වනාන්තර කියන පරිසර පද්ධතීන් දෙක දකින්න හම්බ වෙනවා. මේ පද්ධතීන් දෙක ගත්තන් පස්සේ මේ පද්ධතීන් දෙක ශ්‍රී ලංකාවේ ගත්තන් පස්සේ ඉහළම ජෛව විවිධත්වයක් වාර්තා වන පරිසර පද්ධතියක් විදිහට අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. එකම මේ භූමිය පිහිටලා තියෙන්නේ ශ්‍රීපාද අභය භූමිය තුල. එකම මීට ආසන්නයේ අපිට දකින්න හම්බ වෙනවා හෝටන් තැන්න ජාතික වනෝද්‍යානය. ඒ වගේ සුවිශේෂී වටිනාකමක් තියෙන පරිසර පද්ධතීන් කීපයක් ආශ්‍රිත කරගෙන තමයි මේ භූමිය අපිට දකින්න හම්බ වෙන්නේ. මේ ප්‍රදේශයේ තියෙන ජෛව විවිධත්වය පිළිබඳව ඇත්තටම කරලා තියෙන පර්යේෂණ ප්‍රමාණය බොහොම අඩුයි. ඒකම අඳුනගෙන නැහැ සමහර විශේෂ පිළිබඳව තියෙන තොරතුරු බොහොම අඩු ප්‍රමාණයක් තමයි දකින්න හම්බ වෙන්නේ. එකම මේ ප්‍රදේශයේ දකින්න හම්බ වෙන බොහොමයක් විශේෂ ශ්‍රී ලංකාවට ආවේනික එකම ගොඩක් සංවේදී විශේෂ විදියට අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. Along the slopes of Dethanagala, lush sub-montane rainforests thrive. On its higher reaches, montane rainforests or cloud forests have resided for millennia. These forests release oxygen into the atmosphere and absorb heat from the sun into its shade. Together with the moist conditions of the high mountains, the environment is perfect for a large variety of unique life forms to thrive. When the rain ceases and the sunlight dawns, the residents of the sanctuary come to life. Most of Sri Lanka's endemic creatures can be found here. The dull blue flycatcher can only be found in Sri Lanka. It is a very shy bird that is very fond of the jungle. The rare Sri Lanka wood pigeon is another forest-dwelling species that calls these forests home. Endangered purple-faced langur. For these leaf-eating monkeys, this habitat is one of the few places in Sri Lanka that remain for them to live freely. But it's the diversity of the smaller living things that make Dethanagala's forest special. Hundreds of species of endemic plants, amphibians, reptiles, crustaceans and insects have lived and evolved in these forests for thousands of years. There are still many discoveries in waiting in Dethanagala's depths, but the lack of resources for serious research will keep progress very slow. මේ පරිසර පද්ධතීන් දෙක ගත්තන් පස්සේ මේ පද්ධතීන් දෙකේ ලොකු වටිනාකමක් තියෙනවා. මොකද ඇත්තටම ලංකාවේ ජල පෝෂක ප්‍රදේශයක් විදියට
සුවිශේෂී වැදගත්කමක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම ලංකාව වටේ ගලා බසින ගොඩක් ජලාශ වලට ජලය සපයන්නේ විශේෂයෙන් මේ කඳුකර සහ උපකඳුකර කලාපවල තියෙන මේ ජල පෝෂක වලින් සපයන ජලය තමයි ගොඩක් වෙලාට අවුරුදු පුරාම ජලය සපයන්නේ ජල සම්පතක් විදියට ක්‍රියා කරන්නේ. ඊගාවට අනිත් එක තමයි මේ ප්‍රදේශවල තියෙන ජෛව විවිධත්වය ගත්තයින් පස්සේ ජෛව විවිධත්වය ඇත්තටම මිනිසාගේ විවිධ ක්‍රියාකාරකම් වලට ඉතාම ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. මිනිසා කරන සමහර ඖෂධ වර්ග වගේ නිෂ්පාදනය කිරීමේදී එක්කම අපි වගා කරන සමහර වගා කරන ප්‍රභේද වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා මේවායේ තියෙන සමහර සම්පත් අපිට ප්‍රයෝජනයට ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම ලෝකයේ ගත්තයින් පස්සේ ලෝකයේ වර්තමානයේ වෙනකොට ඉතා ශීඝ්‍රයෙන් ජෛව සම්පත් එහෙම නැත්නම් පරිසර පද්ධතීන් විනාශ වෙමින් පවතිනවා. ඉතින් මේ ශීඝ්‍ර විනාශයත් එක්ක මේවායේ තියෙන සමහර සම්පත් අපේ ඉදිරියේදී සිදුවෙන යම් පාරිසරික වෙනස් වීම් එක්ක වගේම වෙනත් අපේ ඇති වෙන්න පුළුවන් විවිධ ලෙඩ රෝග වලට ඖෂධ නිෂ්පාදනය ඒ වගේ දේවල් වලට පවා අපිට මේවායේ තියෙන සමහර සම්පත් අපිට ප්‍රයෝජනයට ගන්න පුළුවන්. ඒවෙන් යම් අලුත් නිෂ්පාදන කරලා ඒ නිෂ්පාදන තුලින් අපේ මිනිස්සුන්ගේ දියුණුව සඳහා යහපැවැත්ම සඳහා අපිට මේවා යොදා ගන්න පුළුවන්. These lands are held sacred by Buddhists and Hindus. It is the domain of the god Sumana Saman, and many believe that even the Buddha himself may have traversed these forests in his journey to Adam's Peak. Today, the sanctuary is fringed by villages and tea estates. Although they are pleasing to the eye, the gradual encroachment of human habitats is the source of the biggest threats to these forests. The greatest threat to this environment is ironically the threat from those who come here to pay reverence to this land. Irresponsible waste disposal and traffic congestion from pilgrimages create many adverse effects that threaten these crucial ecosystems. Yet, with greater awareness and appreciation of the value of places like Dethanagala, we have a chance of preserving the treasures of this domain in the years to come.